So that's why it would be very good. So everybody knows there is Dharma Center existing inside the far away, the Eastern Europe, and working very hard in trying to make Dharma as possible, spiritual as possible, especially to survive to preservation of the Drupon tradition. So that's why it's kind of like beginning introduction of the Drupon Center here in Latvia and Riga. Yes. Yeah, sure. Okay. Итак, я хотела бы вас ознакомить с этим центром здесь, в Риге. Итак, здесь в Риге находится центр Drupon Рига Northern Chilling, название которого обозначает пятичастную Махамудру. Yes. И я хотела, чтобы вы все знали, что здесь, в Восточной Европе, находится такой вот центр, который занимается распространением дхармы и, в частности, учения линии Drupon. И здесь практикуют очень хорошие студенты дхармы. И также центр Drupon находится по соседству в Эстонии. И таким образом, если организовываются какие-либо учения дхармы, то эти два дхарма-центра могут... Lord Buddha has taught, which we call the 84,000, which calls the Sutra Yana. The sutra contains the training of the mind, bodhicitta, loving kindness, compassion. The essence of the teaching, first part of the Buddha has given sutra is the... которые мы можем найти в сутрах. И что содержит эти учения в себе? Эти учения содержат в себе тренировку ума, учение о бодхичитте и учение о любящей доброте. Это ключевые темы. И так обобщая, можно сказать, что different deities and to transform our body, or you can say Vajrayana teaching of the Buddha has given. Buddha has given Vajrayana, the essence of the Vajrayana. И второй вид учения, который преподал Будда Шакьямуни, это Ваджраяна. Также это включает практику чистого видения. Такова суть учения Ваджраяны, преподанного Буддой. Yes. So both of these teachings, Sutra and Tantra, in order to study, in order to learn that, we need the Lama. Without this Guru Yoga, which means the Lama devotion, to finding the good teacher, finding the right guide. И далее, для успешного изучения сутры и тантры и для того, чтобы во всей полноте встретить квалифицированного и подлинного духовного спутника, которому мы будем испытывать по-настоящему. Mind itself, so it calls the Maha Mudra, which actually means the true understanding in the situation of the mind, the beginning of the mind, the true natural mind. So once you know that, then you have no worry, no fear, no depressed, and nothing else. So you become happy person because all the problems is just cease. И четвертый вид дхармы – это Махамудра. И каким образом у нас есть шанс познать Махамудру? Махамудра познается путем узнавания собственной природы ума. И кто указывает на эту нашу подлинную природу ума, на это может указать только лишь подлинный, квалифицированный лама, наш учитель. И познав это подлинное состояние Махамудры, мы
осознаем, что нет больше никакого страха, никаких сомнений, никаких проблем, которые мы испытывали прежде. И мы ощущаем, что все наши сенсорические проблемы попросту растворяются. So then having that, you understand on that, so you will have very special wish. Your mind will be different than now, that you will feel, I wish to all sentient beings, everyone, without exception, to become like me, as happy I am, as nice stage that I have reached. Says that is the call, the Buddhahood, or you become Buddha, understand? Once you become Buddha, so you will have very good wish that everyone should become like me, my wish. So you count of that, and that is called the dedication. So you will dedicate, you will think about not only you become Buddha, that not only you become happy, not only you become free, but you also wish that each one to become like that. So that is the dedication called dedicate, and it's the fifth dharma. So this five dharma is the name within this Riga Jigungaju Center. И постигнув вот это подлинное состояние ума, состояние Махамудры, в нас зарождается такое особое желание, которого мы не испытывали прежде. Это желание, чтобы абсолютно все существа достигли точно такого же состояния, которое достигли мы путем познания нашей подлинной природы ума. И это желание привести всех без исключения существ к подлинному состоянию Будды. И каким образом мы способствуем осуществлению этой цели, мы совершаем посвящение заслуг. И это пятый вид дхармы, то есть пятая составная часть пятичастной Махамудры, название которой носит данный центр. И вот таким образом мы зарождаем просветленный настрой на благо всех существ, желая, чтобы все без исключения существа обрели то состояние свободы, которое достигли мы, познав свою собственную природу. So all this practice, what I've told you now, able to achieve, to make our life better in a normal life, and also spiritual life and energetic level, everything to make better and to make perfect. So happy and so Buddha said every problem is because we have not enough wisdom. And that way it makes problems. So in Tibetan, the word is called marikpa. Marikpa means that you don't see and you don't understand. And so we make mistake. We make some problems. Those people who make mistakes, so they're not making mistake because of their knowing, but because you don't know. So that's why we need the wisdom, understand? So that's why today that we talk about the wisdom Buddha, how can make our wisdom better. Суть нашей практики дхармы – это то, как сделать нашу жизнь счастливее. И единственным методом, который может к этому привести, это осуществление мудрости. И говоря в общем, суть всех проблем в этом мире – это отсутствие мудрости. И чем является это отсутствие мудрости? Оно является состоянием неведения. То есть корень всех проблем
всех происходящих несчастий — это неведение. И, в общем, говорится, что тот, кто совершает ошибки на своем пути, тот человек просто находится в состоянии неведения, просто не знает. И поэтому по этой причине мы собрались узнать побольше о божестве мудрости, которым является Манджушри. So wisdom in the Tibetan Buddhist, especially in the Vajrayana, it does not mean that we become intelligent only. Wisdom is not just intelligent. The word we used before, marikpa, or sometimes you say ignorance, it does not mean stupid. You know, those people who make nowadays problems, and there is such a problem, those who created negative actions, they are not stupid. They are landlords. Some of them are professors, some of them doctor, some have they have already closed their university. They have very good degree. So they are not very stupid, but they are ignorant, which called maripa. Understand? So it's a very different level than what we intellectual thinking. So we think, oh, that guy is stupid. That guy is not stupid. But that one day that guy is stupid, so we get angry with them. Sorry, it's like little baby. You know, baby, when baby touch the fire, she doesn't know it's hot, but it doesn't mean she's stupid because she don't know it. Understand? That's different. So you cannot say so stupid. So that's why the marikpa Tibetan word, ignorance English, you translate it. Actually, it's not just ignorance, it's even worse. So it's they don't know. So the intelligent they are, but they don't have the wisdom. So that's why the wisdom of Tibetan word in Sanskrit is called jhana, right? Or prajna. So jhana is something different, talking within our intelligence. То, что мы называем мудростью в рамках тибетского буддизма, это не означает быть попросту умным или интеллигентным, или интеллектуально развитым. Например, в нашем мире есть множество людей, которые совершают массу ошибок, они совершают массу вреда, но при этом они могут быть очень образованными людьми, они могут иметь даже очень высокие научные степени и так далее. И совершенно не означает, что эти люди тупы. Однако в каком состоянии пребывают эти люди с точки зрения буддизма? Они пребывают в состоянии неведения. И смотря на них, на их действия, мы можем испытывать не что иное, как в этом контексте важно понимать, что мудрость отличается от термина того, что мы в западном мире понимаем как бытие умным, интеллигентным и интеллектуально развитым. И то понятие, которое мы считаем умом или интеллектом, на санскрите Wisdom, we say the wisdom which sees everything. You can see that every cause and conditions. What is the cause and conditions, right? So normally we don't see that. So we always question why it happens. Why it for me, we say that, right? Sometimes why it now happens. So if you see this, there's no raising the question because you see everything what happening. So the wisdom of the seeing, which is every cause and conditions, and you can see the future, what's coming, and you can
see the what was past in the present moment. So this is the very important, because now we don't know, we don't see it. So when we don't see, so we are very insecure. We are not secured because we are afraid, and we are living under the pressure because we don't see it, what will happen, understand? So once we see that, so we can do, if there is some dangerous, if there's some problems, if there's something happening, we can see it. We can find the solution. We can do something, protect it. So it's the Chitawa Sikpa Yishe. In Tibet, called Chitawa Sikpa means Buddha sees everything. Understand? So Buddha sees what we are doing. And unfortunately, need to be a little bit careful. Buddha sees that. Understand? Other people don't see it's okay. We think I past and present, and now what will come, what we seeing does not mean only just your eye. Understand? It's through the wisdom. So that's why we use the wisdom. Jitawa, so Buddha sees everything. И, в общем, говорится, что существует два вида мудрости. Первый вид мудрости – это мудрость, видящая все. Такой вид мудрости видит все причины и условия, то есть взаимосвязь всего происходящего. И Будда является тем, кто видит это все. Он видит прошлое, настоящее и будущее. И достигнув такого состояния, в котором мы обретаем способность это видеть, мы живем в состоянии настоящего, и мы свободны от какого-либо прессинга, который мы испытываем, будучи обыкновенными людьми. Мы свободны от любого вида стресса. И вот таким образом, видя три времени, прошлое, настоящее и будущее, важно также то, что можно предвидеть различные события и таким образом использовать эту способность во благо себя и других. Но, как Лама подчеркивает, важно эта способность видеть настоящее и будущее никоим образом не должно употребляться для контроля других, только лишь для понимания происходящего. И важно понимать, что такого рода видение – это не просто видение глазами, а это совершенно другой уровень. Yes. So everybody, I think most people want to have that wisdom. Some people maybe think it's better not to see everything, but mostly your phenomenon is the knowing, the wisdom of the knowing everything. So you know it. Chitawa can be ishi. Chitawa can be, knowing means the karma. So every single karmic cost, conditions, understand? So Buddha knows that, and we need to know that our wisdom, if we have this wisdom. Because until now, sometimes even see, but you don't, nothing is coming without cause and condition. So our life can make happy. No matter which country you are living, what condition you have, you still have very good possibility to make life easy. And to make life is good if you know that you can turn it. But we don't know, we still go there. And then until the problem meet you, understand? So that's why Buddha said, no, just only Dharma, normal life also. If you start with a business, if you start with a relationship, if you start anything, when you know it, it's much better, understand? So we don't know, it's kind of blind. So that's why Chitawa can be
Buddha said, you need to know it. Everything when you start that can be possible or not. It can be bring into the end or not. So we start a lot of project business, and then we give up. The next one start, and then because we don't know it. So once you know that, so it's very important. So it's called the very important to know it. Understand? So we have then we be careful. Knows that you can make the wisdom. Not only Buddha, we can make ourselves. Buddha know or not know, we don't care. But we have to know we are the sufferer. Buddha not suffer now. So we are having problems. So we have to solve our problem. So that's why it's very good to know what wisdom means. And what Yishi means, right? Полностью видеть три времени, прошлое, настоящее. Итак, в тибетском языке термин мудрость обозначается словом «еше». И эта мудрость, это видение происходит не из видения наших глаз, а из нашего ума. И второй вид мудрости, о котором лама говорит, то есть первый вид мудрости, который он упомянул, это мудрость, видящая шанс сделать свою жизнь легче в возможных сферах, которые только... И осознавая, что такое закон кармы и имея подлинное знание о карме, мы знаем причины и следствия происходящего. И таким образом, так как он видит это в полноте, все происходящее, все причины и следствия. Yes. So to gain or to have that we call the sutra mind. We study, train your mind, so we learn lots. It's quite difficult because we learning, we forgetting, and sometimes we don't study too much, and it's nowadays, especially many young people and many people, too much distraction, and it's quite difficult. But it's monastery same. We study 20 years, 30 years, become teacher, become master. We sharp our mind. Yes. Мы тренируем свой ум, мы тренируем свой мозг. И сейчас надо сказать, что многие молодые люди, которые находятся в процессе обучения, они слишком отвлечены, имеют много отвлечений. Ну и также и в монастырской системе мы изучаем все очень... And it is actually very useful, very easy. So within ourselves, so that is in our this very existent body, this ordinary body, we know there is prana, wind, there is nadi, channel, chakra, right? So in this system, there is the wisdom channels. Wisdom channels. Maybe many of you, some of people don't yoga, so you know that there is the wisdom channels, right? Wisdom channels. So there is the wisdom wind. Understand? The breathing, we call in Tibet is wind. There's the wisdom wind. But there is ignorance channel in chakras, ignorance wind. So now in the Vajrayana system, so you can transform that. The wisdom wind, wisdom and wind and channel can take over it. The negative, right? Very hard.
and don't need to sharp too much your mind. This is a method, technique, right? И следующим методом является система Ваджраяны. И в контексте Ваджраяны говорится, что наше тонкое тело состоит из праны, ветров, нади, чакр. И здесь говорится, что в нашем теле присутствует как канал мудрости, в котором протекает ветер мудрости, так и канал неведения, по которому движется ветер неведения. И Ваджраяна является искусственным методом, с помощью которого мы можем трансформировать наше видение в мудрость. И говорится, что для этого нет нужды. Tamang, government by Ambonombo, Arjun, Najitekwa, Chepat Pa. Tibet said that means there is lots of methods, lots of techniques, and don't need to work too hard. Government by means you don't need to work too much, 20 years study, 30 years, you Ambonombo means you need to have the capacity in order to do that. Najitekwa, Chepat Pa means it's become extraordinary because it's some special method. So you all know there is empowerment, lamas, they give nectars. You drink lots of nectar. We say we don't drink alcohol, but we had many times lama. Wine, right? Red wine. But if you really know it's awakening, the nectar water, and in very, how to say, short period to wake up, help others. You want that, I know. Okay. Так, Ваджраяна является искусственным методом. И говорится, вот Лама цитировал тибетские строфы, значение которых таково, что в Ваджраяне имеется множество методов, это скопление методов, и говорится, что в принципе эти методы употребляемы вне особых усилий. Но что важно иметь уверенность, а также важно иметь способности к этой практике. И, к примеру, многие из нас часто получают множество посвящений. И при посвящении даруется нектар. Обычно нам раздается вино, которое нам надо испить при посвящении. И часто мы совсем не понимаем, что на самом деле это вино отождествляет нектар мудрости по своей сути. Этот алкоголь, который нам раздается, является нектаром мудрости. И очень важно понимание этого метода. Wisdom. So once you wake up the wisdom, and then you have, or how to say, overcome. So when we want to do that, as I said, there is a channel, there's chakra, there's the wind, and this easiest way to do. The first one is just to study. It's a little bit more hard, right? But you see in the Tibet, for example, many of you know, like Yogi Milarepa, he didn't want in school, he didn't want to even study monastic guy. He didn't want to school, he not study monastic education. So it's very easy to defeat him.
He doesn't know nothing. He only know how to sit, chant some mantras. They think like that. So they meet him. They, let's talk to him, make him shame, so that he doesn't know pretending as lama, yogi technique. If you found the technique, how to do it, that everything what you study, all these things, it's just wasting time. You can't switch on it. Understand? So the wisdom is there, everything, how to drive car, we know how to make many things, we know all these things, new phones coming, we know so much, but we don't know something. That's the really problem. That's just the key point. So this one now we will make it, right? So we become perfect, both intellectual wisdom and spiritual wisdom, both, understand? So it makes life easier. So that's why it will be very good. So if you practice and trying to wake up your own wisdom, is not depending on others. So that's why I say there is technique. Okay. Yep. Итак, все мы хотим пробудить в себе мудрость, в этом нет сомнений. И один из методов, практикуя которые мы можем это осуществить, это практика учения дхармы. Массу различных вопросов. Они ожидали, что он не сможет на них ответить. Однако Миларепа знал ответы на все эти вопросы, потому что он познал свою собственную природу. Таким образом, также и для нас очень важно найти подлинные методы и пробудить в себе мудрость. И пробудив эту мудрость, все становится ясным. И так же, как говорится в одном известном, такая поговорка, можно сказать, тибетская поговорка, множество различных фактов, наук, и мы заполняем свой ум не весь чем, но мы не знаем, что необходимо знать. То есть мы не пробудили свой ум. И пробудив свой ум, определенно становится легче жить. Поэтому очень важно пробудить в себе эту мудрость, и это то, что мы пытаемся здесь делать. So now that will help you understanding study. You see, now we study, I think some of you also do. There is the Nalendra, this so hard of that. So you see, like yogi, like Milarepa, when you wake up your nature of wisdom, they said, it's not difficult, it's just notes. So not to read, okay, why cannot read notes, It's a notes from Nagarjuna. It's just like notitsena, to notice, like notes. You write a footnotes, So it's commentary, it's just like that. It's not that difficult, but actually it's easy. It is very easy to understand because Buddha said, very important. Recording in progress. Intellectually, if you have school, university study, everything, that wisdom if you have, so you become super good. Understand? So that way, lack of the wisdom means the technique is not there yet. So that's why it would be very good. So you know what does mean
how approach the Buddhist the wisdom. В различных программах, таких как, например, сейчас есть программа буддийского образования Наланды. Многие из нас изучают различные философские системы, такие как Мадхьямика, Абхидharма и так далее. Мы читаем тексты, по несколько лет мы читаем тексты Гампопы, Нагарджуны и так далее. Это все нам кажется очень сложно понимаемо. Но почему это сложно понимаемо? Это так, потому как мы просто не знаем правильной техники. И Будда знал, что, в общем-то, его последователи не особо умны, не блистают умом, поэтому он пытался изложить учение максимально простым. Нам станет намного легче обрести понимание и в конечном итоге мудрость. And so for that reason, so you heard now our this lecture or this seminar. There is a Buddha named Manjushri. So they have sent to us to help us. Understand? So one pick up our wisdom to make our wisdom accessible to it works. Okay. The second Buddha is called embodiment of compassion. Buddha Avalokiteshvara, Generesic, right? To generating our compassion, love, compassion, and then it looks like. But that's not compassion only. Understand? You are just sensitive, very emotional. You're very sensitive, you're very emotional. But if you are really compassionate, you will not cry. You will do something, right? But now you don't know how to do it. So there is third Buddha, Bodhisattva we call, or Buddha, is the power, the embodiment of the power of present Buddha, right? It's called Vajrapani, Chanatorje. So these three, very easy. Buddha don't make it complicated because he knows, as I said, we are not too intelligent. So we think, yeah, Buddhists have many deities, many gods, and so no, it's easy. It's very simple, really. So these three, Reksum Gombo, Tibet called Reksum Gombo means the three victorious of the world to the leading our whole universal. Everybody, if you're Buddhist or not, no matter. If you are Buddhist practitioner or not, no matter, because as long you have the mind, as long you have the feeling, understand? As long you have the life, three of them, life, feeling, and mind, and they will help you. If there's no feeling, it's difficult, right? If there's no life, stone, I don't know, right? If there is no mind, like rock, I don't know, but others, they will help. So it's called the Semchen, right? So Semchen means the who has the mind, who has the life, who has the feeling, and they can help it. So we all have that, or not? Do we have feeling or not? Yes. Are we living now? Life, yes. Do we have mind? Yeah, I think so. Where? We don't know where, and we don't know how, but yes, we have it. Right? So the three Buddha can help us. So it's a life, feeling? Life, feeling, and mind. This semchen laidro. Shembatela pembolero. So those who have no mind, those have no feeling, but actually. Мы поговорим о Манджуши. Манджуши является не просто Буддой, он является олицетворением мудрости. И говоря в общем, и он был послан для пробуждения сострадания в существах этого мира и сострадания
на санскрите именуется термином каруна. И в этом контексте можно сказать, что некоторые из нас как бы обладают состраданием, они чувствительны, много плачут по разным поводам, но такого рода эмоции не являются подлинным состраданием, это является просто эмоциональностью. И здесь также важно понять, чем же является истинное сострадание. И для того, чтобы иметь это истинное сострадание, поддерживать его в должном состоянии, необходима манифестация силы. И манифестацией силы в этом мире является третий Будда Ваджрапани. И говорится, что вот эти три Будды, второе качество — это чувство, и третье качество — это ум. То есть это живые существа. Yes. So actually, and normally make you very much problem. Otherwise, our compassion also make a mistake. So because we expect it. We do something, other people, hopefully they will feedback good, but tomorrow not coming good feedback. And then you said, isn't that? So that's why what is problem is that we not have enough wisdom. So that's why the wisdom is actually first. So Buddha, that's why Buddha said, don't respect me because I'm Buddha. Understand? Remember? Don't follow me because I'm Buddha. But check my teaching. Investigate my teaching. When you found this is correct, this is good for you, then you can respect me, you can follow me, Buddha said. But for that, if you really understand what Buddha means, you need wisdom. Without wisdom, how can check his teaching? How can investigate his teaching? Understand? So that means that the meaning of that he's saying is, first you need wisdom. So then life becomes easy. Not only just dharma, you do business, something happens. So that's why exaltation is not the way to do. So wisdom. So we need that, isn't it? So when we need that, so we can make it on the Manjushri, maybe short even. You will be super intelligent. You will know many things that you don't know before. Understand? Physically, mentally, even disease, illness, problems we don't know until doctor check. When doctor check, you have this problem, then we said, clarity. So the wisdom means clarity. So you need to be clear. So we can make it so everybody become after that happy, right? Because we know what's coming. We know what could be. Where should we go? How should we handle it? So that's why it will be good to practice the Buddha of the wisdom. И бодхичитту важно тренировать за мной, потому что я являюсь Буддой в начале проверения.